No momento em que passei aquele cartão preto, o rosto do gerente do banco ficou pálido. Não pálido de surpresa. Pálido de terror. Como se eu tivesse ativado algo que deveria ter permanecido enterrado. Ele olhou para a tela. Depois para mim. E então de volta para a tela, como se os números pudessem se reorganizar se ele olhasse com atenção suficiente. Amau dele esse movu para o telefone. Quando ele falou nele, sua voz tremia. Traga o Sr. Sinclair aqui. Agora. 90 segundos. Tudo o banco sub que algo esteve errado. Os caixas pararam de trabalhar. Uma mulher no escritório dos fundos levanta os alhas de mesa e tranco o olhar comigo como se tivesse acabado de reconhecer fantasma. O segurança se reposicionou perto da porta. Neo ameaçador, apenas, presente. Como se precisam de testemunhas para o que esteve prestes a acontecer. Eu era apenas homem negro de botas de trabalho banco no centro de Denver. Poeira de concreto na minha jaqueta. Calos nas minhas mãos de empregos que neo pagavam o suficiente e nunca pagariam. Eu parecia neo pretensorali. Mas algo sobre aquele cartão, algo sobre meu nome gravado em prata naquele pedico de plástico, havia acabado de inclinar tudo o mundo deles. O chefe do banco privado surge de uma porta de magno como homem caminhando dirico uma bomba que poderia explodir. Sr. Marcus, ele diz, e sua voz era cuidadosa, respeitosa de uma maneira que neo combinava com nada na minha aparência. Precisamos conversar sobre sua conta. Em particular, enquanto ele me levava ao seu escritório, eu meio reflexo nas paredes de vidro. Ainda o mesmo homem que trabalhava 14 horas por dia. Ainda o mesmo homem que subestimaram a vida toda. Mas pela primeira vez, algo nos meus alhas parecia diferente. Algo que dizia, você não tem ideia de quem eu sou. E foi então que me atingiu. Eu também não sabia. Mas deixe-me levá-lo de volta a onde isso realmente cômico. Porque o comico neo foi naquele banco. Foi numa manhã de terça-feira, quando minha filha olhou para mim como se eu fosse estranho. Era sido quando peguei na casa de Medela. Novenas, alhas castanhos que ainda acreditavam em mim. Sua mochila pendurada em ombro enquanto ela esperava pela porta. Como se tivesse aprendido muito tempo a neo ficar parada às entradas. Marcus. Sua minha ex, mal olhou para mim enquanto eu assinava folha de retirada. Sem palavras, apenas olhar que dizia o que ela vinha dizendo sem falar hamices. Você não é o suficiente. Zara entrou na minha caminhonete, e o silêncio entre nos parecia mais pesado do que o normal. Este era o mundo dela agora. Deslocando se entre duas casas, duas versos do pai. Dois tipos diferentes de silêncio. Eu me inclinei e coloquei uma meca de cabelo atrás da orelha dela. Como sua me costumava fazer antes de pararmos de nos tocar como se importássemos. Como foi a escola, querida? Eu perguntei, varando a chave. Bem, ela diz, mas as alhas ficarão na janela. Bem, essa palavra se tornara a linguagem de nossa casa. Eu mal conseguia manter a cabeça acima da água naquilo pouca. 26 anos, trabalhando dois empregos. Construco durante o dia, armazém à noite. Morando apartamento da quarto no norte de Denver. Onde os canos canavam as 3 da manhã e o radiador cairava a ferrugem. Marcus tinha a guarda na maioria dos dias de semana. O que significava que Zara só me via nos fines de semana. E aqueles fines de semana pareciam tempo emprestado que eu esteve sempre prestes a perder. Aquesto de ser homem negro que neo temuido e que ninguém te e como homem competential. Eles te vim como homem com teto. Meu chefe no cantero de obras era razoavelmente bom, mas as alhas tinham limites. Eu podia levantar-me, trabalhar mais rápido, chegar mais cedo que todo mundo, e ainda assim quer na lista curta quando os orçamentos apertavam. No armazém.
EU era apenas corpo movindo caixas. Sem nome, sem historia. Apenas salario por hora relogio que neo esse importava com meus sanos. Mas zara cara. Zara olhava para mim como esse eu pudesse mover montanhas. Naquela noite de sexta-feira, eu estava fazendo macarrão uma chapa elétrica no meu apartamento quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Meu estômago fez aquela coisa que sempre fazia. Rápido mergulho. Flash de ansiedade. Porque números desconhecidos geralmente significavam algo oficial. Cervicos de protocolo a criança. Penseo alimentícia atrasada. Os tribunais. Eu quais neo atendi. Senhor Marcus? Uma voz de mulher, mais velha, cuidadosa. Aqui é Eleanor Walsh. Sou a executora do espolio de sua mãe. Minhas mãos pararam na colher de pau. Sinto muito por entrar contato nessas circunstâncias. A mulher continua. Mas temos tenido localizá-lo há algum tempo. Outras de sua me tem algumas disposições que requiram sua presença. Especificamente relação a uma salvaguarda que ela estabeleceu para você antes de falecer. Minha memória há 15 anos. Eu tenho antes. O câncer esse espalhou por ela como fogo em madeira velha. Rápido. Consumindo. Implacável. Quando realmente entendi o que estava acontecendo, ela já havia partido. Sem conversas de despedida. Sem cartas. Apenas uma ausência que nunca diminuiu. Neo importa quantas anos se passaram. Eu neo entendo. Eu disse. E minha voz sua estranha para mim. Minha meme disse alguma coisa? Houve uma pausa. Senhor Marcus. Ninguém nunca lhe falou sobre a conta? O escritório de advocacia ficava no centro de Denver. Tudo de vidro e curo. O tipo de lugar que custa dinheiro só para entrar. Eu tinha tirado dia pessoal de ambos os empregos. O que eu mal podia me permitir. E trua zara comigo porque neo tinha ninguém para cuidar dela e precisava que ela estivesse comigo. Eu precisava saber que ela era real, sólida. Algo verdadeiro enquanto o chão se movia sob meus pés. Eleanor Walsh era exatamente o que sua voz havia prometido. Mais velha, cuidadosa, vestida de uma maneira que dizia que ela fazia isso há décadas. Ela não perdeu tempo com conversas triviais. Sua mãe, ela comigo, passando uma pasta grossa com documentos, era a beneficiária de trust substantial estabelecido por seu pai. Seu avô materno. Quando ela faleceu, esse trust foi transferido para uma conta secundária designada exclusivamente para você, a ser acessada no seu 30º aniversário. Eu tinha 26 anos. Eu tinha 4 anos. Mas havia algo mais. Eleanor continua, e ela puxou envelope. Papel velho, selado com carimbo de cera que havia esse tornado quebradico como tempo. Ela disse instrucos. Você deveria receber isso, com certas condições. Ela abriu o envelope com cuidado, como esse o papel pudesse quebrar, e puxou uma carta escrita à mão. A caligrafia de minha mãe. Eu não havia há 15 anos. Meu peito ficou apertado. Sua me escreveu. Diz Eleanor, lindo em voz alta. Que você deveria receber cartão temporário, ativado antecipadamente, com limite de gastos modesto. Não para você, mas para seu filho. Ela queria que você soubesse que linhagens carregam responsabilidade. Que homem negro prevendo para sua família contra as adversidades carrega tipo de poder que o dinheiro nunca terá. Ela queria que sua filha soubesse que ela era valorizada. Queria que você soubesse que nunca foi tal pequeno quanto o mundo tento fazer você acreditar. Eleanor deslizou cartão preto pela mesa de magno. Parecia caro. Neo chamativo, apenas contido. O tipo de cartão que neo faz propaganda. Porque as pessoas certas já sabem. Meu nome estava gravado em prata. Marcus Williams. Existem diretrizes, diz Eleanor. O fundo completo será ativado, 4 anos. Lá, esta conta opera sob protocolos de segurança rigorosos.
Compras grandes acionam notificacos automáticas. Sua me queria que isso permanece privado. Zara estava sentada ao meu lado, balancando as pernas, sem entender. Mas ela olhou para aquele cartão como se fosse uma chave mágica. Qual é o limite? Eu perguntai. $15,000 por mês, disse Eleanor. Para a educação dela, o futuro dela, a vida dela. Tudo que sua me acreditava que ela valia. A primeira vez que usei aquele cartão, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal consegui passar. Estávamos em supermercado, não naquele lugar de desconto onde eu costumava comprar latas amassadas e carne em promoção. Mas verdadeiro supermercado com secos orgânicas e flores frescas ao lado do caixa. Eu tinha dito a Zara que poderíamos pegar o que quisemos, so desta vez. E sixes alhas esse abriram como se ela estivesse entrando, sonho. Ela escolheu as coisas com cuidado. Neo comida junk ou doces caros, mas coisas raiz. Manteiga de amendoa. Frutas frescas. Caderno com gato preto na capa porque ela queria começar a escrever histórias. Quando o caixa passou o cartão, houve aquela pausa. O momento que eles verificam a autorização. E então o recibo saiu impresso como se nada impossível tivesse acontecido. $42.18. Depois disso, comecei a me mover com cuidado. Neo conte ao Marcus. Neo conte aos meus amigos. Ao meu chefe ou a qualquer pessoa que pudesse fazer perguntas que eu não sabia responder. Apenas comecei a construir tipo diferente de vida para azar nos cantos de minha existência. Eu nos mudei para apartamento melhor. Nada de luxo, mas limpo, tranquilo, com luz natural e uma janela que dava para árvores de verdade. Inscrevia-me aulas de piano com uma professora particular que reconheceu algo nela. Uma centelha, futuro, e neo cobrava como as grandes escolas. Catio tratamento dentário atrasado. Comprei óculos para que ela pudesse ver o quadro claramente na escola. E garanti que o dinheiro do lanche nunca viesse dos meus bolsos vazios. E lentamente, quase sem tentar, comecei a mudar. Eu não era mais o mesmo homem. O medo cômico a desaparecer. Não porque o dinheiro resolve tudo, não resolve. Mas porque eu finalmente podia respirar. Eu podia me concentrar no meu trabalho, não na sobrevivência. Meu chefe não deu a mudança. Me deu uma promoção. Depois outra. Comecei a fazer casos à noite, aprendendo gesto de projetos, software CAD. Coisas que me tirariam do canteiro de obras e me levariam para o planeamento, para as decisões. 3 anos se passaram. Anos tranquilos. Anos de construção. Então Marcus se casou novamente com cara chamado David, que possuía uma empresa farmacêutica. Dinheiro da verdade. O tipo de dinheiro que constrói muros. Uma sexta-feira, quando fui buscar Zara, David estava lá, e ele me olhou de maneira como homens ricos olham para homens pobres, como se eu fosse problema a ser gerenciado. Marcus e eu tínhamos conversado, disse David, e sua voz tinha aquele tom suave de ensaio. Sobre o futuro de Zara. Ela é talentosa. Excepcionalmente. Achamos que ela deveria estudar na Lakewood Academy. É a melhor escola particular do estado. E ele disse isso como se eu estivesse falando com ela. Como se meu amor, meu esforço e meus dois empregos não fossem suficientes porque não vinem com fundo fiduciário. Já conseguimos a aceitaco dela, continua David. A mensalidade alta, 40,000 por ano. Mas Marcus e eu podemos lidar com isso. Ele podia lidar com isso. Como se eu não pudesse. Como se eu nunca fosse capaz. Olhei para Zara, que estava assistindo a essa intricação como se estivesse tentando descobrir onde pertencia sua lealdade. E algo dentro de mim mudou. Isso é generoso. Eu disse com cuidado. Mas eu posso cuidar da educação dela. David sorriu como se eu estivesse sendo fofo. Como se ele soubesse algo que eu não sabia. Vamos ser realistas, ele disse.
Você ambiom cara. Ambiom pai. Massa zara maris oportunidades que você talvez não consiga fornecer. As palavras atingerão como golpe físico, mas eu não me movi. Neo dixi transparecer nome rosto. Eu vou te responder. Eu disse, e peguei a maudizara. Naquela noite, eu senti no meu apartamento. Espaço que eu construí com aquele cartão preto, aquele segredo, aquela prova de que o mundo não podia determinar meu valor. E senti algo se cristalizar dentro de mim. Uma clareza. Uma linha que eu não cruzaria. Eu não me esconder mais. Na segunda-feira seguinte, eu liguei para Eleanor Walsh. Eu quero ativar o fundo total. Eu disse. Cito. Agora. Houve uma pausa. Senhor Marcus. Isso requer documento que eu não me importo com o que isso requer. Eu disse. O futuro de minha filha está prestes a ser roubado por homem que seu dinheiro o torna o pai dela. E eu vou garantir que isso não aconteça. Eleanor não fez perguntas. Ela apenas disse. Mira uma semana. Quando os documentos chegarão, eu não os abri todos. Eu só precisava saber o número. A cifra me fez sentar na minha cama, com força, como se o chão tivesse se movido sob mim. 3,000 de dólares. Minha meme dixe 3,000 de dólares. Neo investidos silenciosamente. Neo guardados alguma cana secreta. Liquidos. Reis. Esperando que eu fosse o suficiente para usá-los. Eu olhei para minhas mãos, rugosas de construco, cicatrizadas de anos de trabalho, encarregando as capacidades de homem que sabia como construir. E entendiu que ela estava tentando me dizer o tempo todo. Você não é medido pelo que você tem. Você é medido pelo que você faz com isso. A liga que o que fiz na manhã seguinte para o diretor da Lakewood Academy foi calma. Profissional. Homem ligando como pai preocupado com o futuro de filha. Fiz uma doação. $200,000. Designada especificamente para bolsas de estudo para estudantes negros de famílias de baixa renda. E fiz isso com uma condição. Minha filha não poderia estar nessa conversa. Ela não poderia saber sobre o dinheiro ou a doação ou qualquer coisa disso. Ela iria conquistar esse lugar. Quando disse Zara que eu podia pagar a escola, sem explicar como. Sua reaqueo quais me quebro. Ela não pulo. Ela não comemora. Ela apenas pergunta voz baixa. Você sempre teve esse dinheiro, papai? Não, eu disse. Eu tinha você. E você sempre foi o suficiente. A carta chega do advogado de David 6 meses depois. E ele estava tentando estabelecer a tutela, alegando que eu era pai inadequado devido à instabilidade financeira. A ironia era tal afeita que cortava. Entrei no tribunal com uma advogada que contrati. Uma brilhante mulher negra chamada Jenna que olha diretamente nos olhos da equipe jurídica de David sem hesitar. E expus os fatos. Declaracos de impostos mostrando meu novo empreendimento. Uma empresa de consultoria construco que eu havia comunicado, legitima, próspera, caia de jovens de barros como o de onde eu vim. Portfólios de investimento gerenciados por consultores profissionais. Contas educacionais configuradas para o futuro de Zara. Uma vida que não era, mas uma luta, mais sólida. A equipe de David não tinha nada. Eles presumirão que eu estava quebrado. Presumirão que eu estava desesperado. Presumirão que homem negro pobre se rendiria quando desafiado pela riqueza. O juiz fica do meu lado, 30 minutos. Sendo de quel tribunal como a de Zara na minha, seni algo que não sentia desde que minha me moro. Orgulho. Não o tipo performático. O tipo que vive nos ossos porque você o conquisto. Enos se passaram. Zara se formou na Lakewood Academy e entrou Stanford com uma bolsa integral. Ela não precisava do meu dinheiro. Nunca precisou do meu dinheiro. Mas entendia o que isso significava. Que se o pai havia construído algo do nada.
Que amor e determina que o pod mover montanhas que o dinheiro sozinho nunca pediria. Eu investi em projetos comunitários. Neo para ser caridoso, mas porque eu entendia o mundo que havia tenido me contar. Eu contratei jovens negros e paguei salários justos. Ensinei habilidades raiz. Mostrei a eles que havia uma maneira de atravessar este mundo sem ser o teto que alguém mais havia pintado. Eu carteo de minhame. Aquil carteo preto que comica tudo. Ele estava cofre no banco. Tratado como o tipo de reverência geralmente reservada para coisas sagradas. Porque neo se tratava do dinheiro. Tratava-se de feita uma, meam filho que ela neo viveria para ver se tornar homem. Tratava-se de conhecer seu valor mesmo quando o mundo tentava te desvalorizar. Eleanor me ligou 10 anos depois. Ela estava se aposentando. O trust estava sendo transferido para novo administrador. Ela queria se encontrar comigo uma última vez. Durante o café, ela me contou algo que nunca havia mencionado antes. Sua me sabia que estava morrendo, disse Eleanor. 3 meses antes do fim, ela sentou-se no meu escritório e disse algo que nunca esqueci. Ela disse, meu filho será informado de que neo é suficiente. Por mulheres, por empregadores, pela sociedade, por ele mesmo. Eu preciso dizer algo que prove que todos estão errados. Neo dinheiro que o torna rico. Dinheiro que prove que ele sempre foi. Eu coloquei minha zicora e neo confiai em mim mesmo para falar. Ela estava certa. Continua Eleanor. Você nunca precisa deste dinheiro para ser homem bom. Mas você precisava saber que sua linhagem carrega poder. Que homem negro lutando por sua família neo está lutando. Ele está construindo legado. No mes passado, Zaratru sua namorada para casa. Mulher brilhante, está dando medicina. Gente na forma como se manifesta em pequenos gestos. Cozinhamos juntas. Minha filha, sua namorada e eu. Eu observei Zara se mover pela minha cozinha com uma confiança que ludiai tanto para lidar. Ela me pegou alhando e sorriu. Pai, ela disse, obrigada por neo ter desistido de mim. Eu entendi o que nunca se tratou do cartão. O dinheiro era apenas uma prova. A verdadeira arranca era mostrar a ela que homem negro, homem pobre, homem que o mundo subestima, poderia se manter firme em seu valor e ensinar seu filha a fazer o mesmo. O mundo tentou me fazer acreditar que eu era pequeno. Minha mãe disse uma ferramenta para provar que estava errados. Mas a verdadeira vitória, a verdadeira conquista, isso foi construir uma vida onde minha filha nunca questiona se valia a pena lutar por ela. Isso foi tudo.